Hello, good evening, everyone, and thank you for your participation. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. This evening we are here, we are presenting the first co-investment deal with our crowd, Binah.ai, which will be introduced by the CEO and co-founder David Maman. Welcome, David. We really wanted to partner with our crowd because, as you will hear from Alan Wislider, OC Investor Relations, OC is one of the leading investors and stakeholders in the Israeli and international venture capital. Welcome, Alan. Norway's mission is to facilitate the access to venture capital investment because that it is an asset class that has a very significant potential economic returns to increase an individual wealth. The second reason is that the venture capital investment is the main driver of development and growth of a country's entire economic system. The purpose of the partnership is to expand the actual range of investment opportunities, expanding to choice for our investor with international deals in more mature and technologically and advanced market, with expectation of faster average economic returns by sharing the consolidated experience of our crowd. The partnership favors the Italian investor in building a diversified portfolio. I leave the floor to Alan Wislider, our C Investor Relations, whom I thank and who will give you a brief overview of our crowd. Please, Alan. Thank you very much, Antonella, and great to be here with you all. I'm going to share my screen. Hopefully this is going to be working okay. Can you please let me know if you can see my screen well? Yes, perfect. Wonderful. So we're truly delighted to be partnering with Doorway. And I want to tell you a little bit about our crowd and why really we partner with Doorway and the great future that we see together. Our vision at our crowd, I think in many ways, similar to Doorway, is to provide professional and flexible access to the venture capital asset class. We've been at it since 2012, and to date, we've raised and invested almost $1.8 billion in over 300 companies. We've also launched 35 funds in our platform. About half of those are our crowd funds and the other half are third-party funds. We've had 56 exits and we have over 180,000 registered accredited investors on our platform. We have offices in all 5 continents, and in Europe, we are actually making progress through a variety of partnerships, and very, very excited to be partnering with Doorway to access Italy and the south of Europe. We've been experiencing hyper growth at our crowd. So I mentioned we've raised to date, almost $1.8 billion. The growth has been incredible. Last year alone, we raised over $500 million of that 1.8, and the year before 250 million. So we're truly growing at a rate in terms of money in of 100% year on year. In terms of registrations, we grew last year 300%. Our deal flow continues to grow as well. In 2020, we invested in 38 new companies. In 2021, we invested in 62 new companies. We're co-investing alongside the world-leading venture capitalists and angel investors. Very frequently, you will see us co-investing in our companies alongside Khosla Ventures or Accel Partners or Kleiner Perkins or Sequoia. Or you will see,
Li Ka-shing or Mark Benioff for Jeff Bezos or Bill Gates in these deals as well. Our portfolio has grown to be one of our key assets. The reason why we often invest with world-leading funds is not because they're inviting us to co-invest with them. As all of you probably know, when there's a good deal and one of the world's top funds gets into that deal, they try to get as much allocation as possible, and very little is left over for others. The reason we are investing or co-investing with them frequently is because we have in our portfolio some great companies that when they reach a breakout event, they attract one of the world top funds, and then we co-invest with them by virtue of our preemptive rights that allow us to invest in those rounds as well. We've had 50 plus exits today, and this is also a good slide to mention the key sectors in which we operate: healthcare, mobility, cybersecurity, fintech and insurtech, enterprise software, and others. We have a growing number of companies with valuations above 100 million, and last year it topped 125 such companies. In terms of the makeup of our portfolio by geography, we grew initially, we were kind of 90% focused in the Israeli tech ecosystem and 10% in the US. More recently, about half our investments are being made in Israel, and about 30 to 40% are being made in the US, with a balance of about 10% in Europe and Asia. Through partnerships with the likes of Doorway, we will soon grow our deal flow from European countries, and we very much look forward to that. We invest about a third of our money or allow or provide access to our clients to investments across different stages. About a third of our investment opportunities are early stage, about a third are growth stage, and about a third are late stage pre-IPO. A few words about the Israeli tech ecosystem, which remains a very big part of our portfolio and our focus. As you probably know, the investment in Israel continues to grow quite dramatically. It more than doubled last year to $25 billion, over $25 billion invested in Israeli tech companies in 2021. We're now the home to 79 unicorns with a combined value of over $200 trillion, $200 billion, I'm sorry. We have, Israel has been ranked by the World Economic Forum as either #1 or #2 in a variety of categories having to do with innovation. And the exits continue to grow pretty consistently. In 2021, we had 238 companies exit with an aggregate dollar value of $22 billion. A few words about how our crowd works. We basically look at around 200 companies per month. We approve about 2% of those in our investment committee. We negotiate deal terms. We invest our own capital in each and every one of this. And then we offer them in our platform to our direct investors, as well as through our distribution partners. And we have several of these around the world. Obviously, after investments, we have a large portfolio management team that will work day in and day out to leverage our network, our global network of investors, for the benefit of helping our portfolio companies succeed and go global. In terms of our products, as I think I mentioned earlier, we allow investors to select individual startups that they can invest in. Binah, presenting today, being one such case, or they can access the asset class
via funds. And in funds, we have sector-focused funds in the areas of digital health or cannabis or mobility. More recently, we launched a cybersecurity fund. And we also have generalist funds, some that are our own, like OC50 or OC Square, and some that are third-party funds like USVP and Upfront, to mention two of the North American top VC funds, top quartile funds. My slide's not moving. Sorry, one sec. Okay, great. We have quite a few collaboration partners, strategic partners from around the world. I want to mention some distribution relationships like Stifel, a top North American bank offering our funds and select deals to their client base, National Australia Bank working with us in a very similar fashion, UOB in Singapore and Hong Kong, BTG in Brazil, Reliance in India, and many others. The motivation for these banks to partner with us was really well explained by Ronald Kruzetsky, the chairman of the board and the CEO of Stifel, which has over $300 billion of client money under management and 2,500 plus financial advisors. And basically, what Ron has said is, they're looking for ways to provide access to private tech investment to their clients. And our crowd has been selected by Stifel to be the vehicle, to be the platform in order to do so. We're delighted to be partnering with Doorway to facilitate investments in Israel, in the US, through our platform in close concert with Antonella and her team. And, we're very happy to be here with you and very happy to have David from Binah presenting today. Thank you very much. Thank you. Thank you, Alan. Your presentation is very impressive, and thank you for the partnership. Okay. Now, I leave the floor to Binah, to David, that is our deal in co-investment. Please, David. So first of all, it's a pleasure working both with our crowd as well as with Doorway. It's been great working with the entire team, from David to Antonella and the entire team. So goes without saying that any questions you might have, please feel free to write it down and I will get to this at the last part. My name is David Maman. I'm the founder, CEO, and CTO of Binah.ai. A few words about myself. This is actually the 13th startup that I founded. 4 have been acquired. I've been doing technology my entire life. I graduated my master's degree in computer science and applied mathematics at the age of 18. And since then, I've been an innovator. I have 2 amazing co-founders with me, Michael Markzon, which was leading deep learning research in PayPal prior to joining us in full-time, as well as Konstantin Gadain. Besides his PhD in physics, he also holds a PhD in applied mathematics, and we're growing the team in order to be able to achieve our goal and vision. The company was founded at the end of 2016. Currently, we just got to 70 employees, and we have a very strong research team. Currently, we have over 50 customers that have been able to utilize Binah's technology for the past 2 years since we started sales. Among our customers, you can see some of the biggest insurance companies of the world. Generali is one of our largest customers and have been a customer for now a year and a half almost. Generali is one of the largest insurance companies in Europe. Sompo, a top 5 insurance company from Japan. United Health, the leading insurance company in the United States. Cigna Korea, top 5 in Korea. Momentum, 3rd largest insurance company in South Africa. ICICI Lombard, they've just launched their solution a week ago. Using Binah's, and ICICI is the largest insurance companies in India, over 12% of the country. With that, we have a few pharmaceutical companies that are moving forward with us, the largest cosmetics company. And what we are tapping is into the need of health data.
any kind of an organization that needs health information in order to take better decisions, in order to move forward, whether it's in the customer acquisition level, whether it's in the risk estimate level, and sometimes it's actually in the research point of view. We see also that during the past year, the majority of hardware manufacturers are moving forward and adding more and more health data and vital information and stress level. And our technology comes to tap into this entire need of health data. Health data monitoring was actually started from day one. What started as touch, moved to stethoscopes in the 1800s, moved to digital devices in the second half of the 1900s. And during the past 15 years, we see an inflation of wearables and sensors that are everywhere. What we are coming to change is to move this evolution into a software-based solution only. And using a software-based, we're able to make this kind of a technology available anywhere. When we're talking about medical devices and wearables, the technology that have been out there for almost 8 years, it doesn't matter which device you have a never-ending friction. Whether we're talking about cost, maintenance, shipping, charging, usability limitation, and goes without saying that any kind of an upgrade requires a new device. What Binah has been able to develop is a software-based solution only that can basically run on any device with a camera, a smartphone, Android, iOS, laptops with Windows, tablets, and even a browser-based. And using only the camera, we're able to extract vital signs in an extremely accurate way. Today, what we are already delivering to customers, heart rate variability, heart rate, respiration rate, blood pressure, oxygen saturation, sympathetic stress, as well as parasympathetic activity, we're able to extract all of those vital signs using a software-based solution only that can almost run over any device with a camera. During the past few months, we have starting to evolve from vital signs only to providing additional insight using those kind of vital signs, as well as delivering a very clear and fast forward and streamlined wellness score. So according to the results of the multiple vital signs, we're able to provide a very clear score that actually determines what is your wellness level. So a few words about the technology and how actually it works and how we're able to do what we do. What we do at Binah, we are focused on the ability of generating a PPG signal. PPG have been out there for the past 80 years, and all the different wearables that you see are actually utilizing this kind of a technology, which is referred as photoplethysmography. If you have a smartwatch, you saw those kind of a blinking light at your watch that are actually generating a PPG signal. And using Binah IP, we're able to extract an extremely accurate PPG signal just by analyzing your skin surface out of your face or out of your finger. That includes multiple layers of technology that are based on the ability of getting a time series out of your skin surface in order to know exactly which specific skin surface is exposed to the camera, and allows us to actually get this kind of a signal in order to calculate multiple types of features. As part of the validations that we've done, we wanted to make sure that we support the entire population. And even though we already have a customer in South Africa, in Nepal, in Pakistan, in India, but we wanted to make sure, according to the ISO standards, that we support the entire population. So we have conducted a trial in the largest medical device facility in the United States, in Cleaning Mark, which help us to actually validate that we support the entire Fitzpatrick scale to make sure that we can support the entire population. So accuracy is the name of the game. And as time passed, we wanted to make sure that each and every vital sign that we release supports the ISO standards of the required accuracy per vital sign. So heart rate, we completely support the ISO standard. The same goes to respiratory rate. Blood pressure, we're a home usage device that we support the required accuracy. And also each and every vital that we move forward have to support the required accuracy
for medical approval. The technology was already approved in Australia, in South Africa. We are in the process for FDA and EMA CE mark in Europe. We are using multiple medical facilities in the world, including in Israel, the largest hospital in Israel, Sheba Tel HaShomer Hospital, which is also considered one of the top 10 hospitals in the world, Clinimark in the US that I mentioned earlier, and a few other facilities. So we already received a clear path, and this year we should have 2 medical approvals for respiration rate and pulse rate. Also, we have a scheduled time with the notifying body that will be audited at the beginning of April. So 2 medical approvals, class 2 devices should be achieved this year. And next year, we expect to also approve SpO2 and blood pressure. It's very important to say that none of our current customer requires a medical approval in order to use our solution. Today, our solution, as I mentioned earlier, can run almost on any platform. We run on Android, iOS, web applications, Windows laptops, and even we have 2 customers with a smart mirror that integrated Binah's capabilities into their own smart mirrors. And I'm talking about CareOS from France, for example, that have Binah's technology embedded into a smart mirror. From a go-to-market strategy, we are an enabler, which means we sell Binah's technology into organizations that need health data. And Binah SDK, the library of files, can be integrated into any application today in order to extract vital signs. What you see in front of you is the Generali application, the Sompo application, the Momentum application from South Africa, the Novartis application, and those are just a few examples of customers that use Binah technology in order to extract health data in order to make decisions. It's important to say that as Binah, we do not have any access to the data of the users themselves, which means that organizations are able to keep full privacy, full security, and full compliance when it comes to owning the data. They completely own the different capability. From a business model perspective, we have 2 different business models. To pay per scan, so organizations that wish to actually scan people before they give them a price proposal, they can do it per scan, or per device, which means according to the number of devices that organizations have, and they wish actually to monitor everything, they have the option to buy per device. About 80% of our sales currently are per device, which means customers provide their users the option to scan themselves as much as they want, anytime. And 20% is about the per scan. From a go-to-market strategy, we are really focused on insurance industry, as well as the entire wellness industry. For example, I gave the beauty industry L'Oreal. L'Oreal, the largest cosmetic company in the world, have chosen Binah because they found a direct correlation between stress level and skin condition. Another example is that we are about to sign a great agreement with one of the largest laptop manufacturers in the world, a US company, in order to be able to extract vital signs, part of any camera, laptop that will be delivered in the very near future by this specific camera. Once we do achieve a medical approval or start medical approvals this year, we'll also tackle the entire medical industry as well. So the options and the expansion plan is almost unlimited when it comes to what we're able to offer. So even though we started about 2 years ago, which was started with heart rate, HRV, and mental stress, we moved forward to add respiratory rate, SpO2. We've added support to web application, and last month we released the blood pressure. During this year, we will have a few different features released. We have conducted about a 6-month research for Novartis to make sure that lipid is doable. So we're starting to add lipids, hemoglobin, cholesterol that will be available next year. And after that, we will be started working on glucose and other kind of vital signs and vital information. So we are focusing on making sure that making this kind of a technology available will get with time to about 15 to 20 biomarkers that can run anywhere, almost on any device. Just to summarize Binah's uniqueness,
before we'll move to the Q&A and any other questions that you might have. We are completely agnostic to the skin tone, to the age, and to the gender of the person. The entire technology runs over the device itself, so we are not limited and we do not create any privacy or compliance concerns. It's accessible and can run basically on any device that you wish. And we are dramatically versatile to work in any condition, whether we extract information from your face or from your finger using the back camera of the device. Thank you very, very much for having us, and I'll be more than happy to answer any questions that anyone have. Thank you, David. Thank you so much for your explanation, and your deal is very, very interesting. And if everyone want to put some question, there is a chat you can do. And next week we have a session of Q&A next Tuesday at probably 6 p.m. So if there are not questions, I would like to continue the session in Italy, in Italian, to explain the operational details. Thank you, David. If you want. Thank you. Thank you. Ok, grazie per aver partecipato. Adesso vorrei presentare David, che è il nostro David Vita, che ci spiegherà che è il nostro punto di riferimento in Israele e che insieme a noi ha svolto una revisione di tutti quelli che sono i punti di, diciamo, di attenzione che abbiamo valutato di Binah, e che appunto insieme a noi ha verificato non solo la parte che va già verificata a Warcrowd, ma che è stato oggetto comunque di una nostra valutazione. A seguire faremo un recap, diciamo, del deal e delle condizioni di investimento, quello che è il round attualmente aperto. Quindi David, prego, se ci illustri insomma quello che siamo riusciti, quello che hai fatto e i punti d'attenzione. Grazie Antonella. Hi Alan, hi David. Thank you for the opportunity to explain a little bit what we've done. Antonella, devo andare avanti in italiano o... Sarebbe meglio di sì, però un secondo David, perché ci sarebbe una domanda per David. David, okay. What are the alternatives to Binah solution? There are alternatives of Binah solution? Sure. So today we've seen that the majority of the alternatives is actually in medical devices. There are two players in this kind of an industry that we've been able to spot. One company is called Lifelight from the UK, another company called Neurologics from China and from Canada. And both of them have been out there for more than 10 years, and we couldn't find customers that use the solution in production. Two of our big customers, Bigcree and another one, have actually tried to use their solution and moved back to use Binah. So currently we've seen that the majority of the alternatives is actually having a medical device or using multiple types of validation in order to use that. Yes. Thank you. Can you mention independent scientific references that are a foundation of your application? Sure. So what we've seen is that each and every major organization that we were working with wanted to make sure that the accuracy of the solution and the validation is actually supported. So I will share with you now just an example of Professor Sergio Pilon that you will be able to see in 1 second. I apologize for the delay, just my share. It's not working in the best way. So we have multiple types of independence validation that have been conducted. Professor Sergio Pilon, for example, from a major hospital, have evaluated Binah's technology in order to make sure that the accuracy is actually being met. And he's conducted this kind of a validation for Generali
in Germany and also in Italy. So he actually conducted on multiple people in multiple health conditions, multiple ages, multiple genders, in order to validate the accuracy of the solution. The same kind of a validation was actually conducted by SOMPO, by Momentum in South Africa. Our blood pressure was just evaluated by Momentum as well, in order to get and to validate the accuracy. Besides that, we are now in the final stages of a clinical trial for FDA in order to be able to submit it and in order to get all the information possible. Okay, thank you. And other two questions. Do you analyze the results too and provide a possible solution to the medical problem? So no, we are not allowed to see the medical information. The majority of our customers actually have a solution that validates the information and many times provide an action item. For example, in Generali, you have the option to talk with a doctor. For example, in Cigna, Korea, you're able actually to build a mitigation plan to make sure that you will actually feel better. Okay. And would you like, your method of analysis of the chemical parameters such as cholesterol and glycemia? Your method? No, sorry. I would like to know the method of the analysis for the chemical parameters such as cholesterol and glycemia. Yeah, so when it comes to cholesterol, it's the same group of lipids. We are able to extract additional level of a higher wavelength. And how we're doing that, basically, you know, the RGB camera inside of a smartphone actually include you a wavelength of between 300 to 700 or 750. What we've been able to do is to actually extract the data from the IR sensor as well, that allows us to get to a wavelength up to 1,200. And having this kind of a dynamic wavelength range, we're able to extract all the different information that allows us actually to achieve those kind of capabilities. So this kind of a research, and I would like just to share with you something. The research that we have conducted, because you have mentioned cholesterol, I want to share with you a work that was actually was conducted in one of the largest academias in Israel, about how they've been able to use multiple levels of IR transmitters to actually estimate cholesterol in the right way. What we have been able to do is that by using this level of a PPG signal that we are able to extract using a smartphone, we've been able to achieve the same level of accuracy when it comes to conducting validation of cholesterol level inside of the blood. And you can see here that from the estimate that they've done, from invasive, which means the blood work of what is the current cholesterol level, and from a non-invasive using a PPG, you're able to see that the level of accuracy and the variance is extremely accurate in a level of accuracy that should meet even the FDA requirements. In order to optimize this solution to work completely transparent, we are now in the work of actually optimizing the level and building a data set in order to get enough information for validation. So we are starting to conduct data recordings and data collection of about 1,000 people with blood works that will also include glucose for the future analysis. I hope that that answered your question. Okay, thank you. And have you used it to diagnose the COVID risk? Also? Yeah, so the key thing that any person that you detect low oxygen saturation or high respiratory rate or high pulse rate, it's only for people with symptoms. So it might actually indicate information and issues with COVID related or just other sick situations. So because we cannot detect COVID per se, especially with non-symptomatic people, we cannot define it as a COVID finding. It's just symptoms that might lead to a detection of COVID situation, but nothing like that. Okay. There is a question of an angel investor because he's worried about the valuation because where do you see the increasing of value of Binah and possible exit for our vehicle, for our investment? So now this kind of an evaluation might sound high of $100 million pre-money evaluation of this round, but
I'll just give you some numbers of situations that are happening today in digital health. The evaluation numbers on ARR is between 20 times on ARR and up to 50 times on ARR. And by the we started sales in the middle of 2020. The first year of sales, we've done $1.6 million ARR. 2021, we finished more than double in 3.2. Now we're already almost at 4 million ARR. And by the end of this year, we expect to be at about $10 million ARR. So when we're talking about exit potential, we see that ARR on the numbers between 30 to 50 times, and this is exits that are happening now in the world of digital health, we expect to do between 5 times to 10 times according to the growth that we expect in the upcoming year. So we have a huge potentials when it comes to exit, and we believe that we will be able to get there. Okay, thank you, David. Okay, now I give you the floor, David, for our analisi, nostra analisi. Ok, adesso sì, direi di parlare in italiano per spiegare, diciamo, la motivazione sia dell'investment thesis sia delle analisi che abbiamo fatto, proprio per dare un po' una view della revisione che abbiamo fatto. Prego, David, vita. Poi ricordo comunque, scusa, ricordo subito che la settimana prossima ci sarà una sessione di Q&A specifica e vi pregherei di anticiparci le domande in modo che avranno poi una risposta prioritaria durante, così si andrà diritta al punto delle domande. Prego. Grazie Antonella. Thank you, David. You actually answered a few of the questions. Tre parole in inglese: annual recurring revenue, ARR, per essere sicuri che così capiamo anche quello che ci ha detto David. È stata una delle cose importanti che abbiamo un attimo controllato dal punto di vista di quanto c'era adesso e quanto effettivamente poteva venire fuori dalla pipeline che loro avevano. Quindi si tratta dei revenue che sono ricorrenti durante alla fine dell'anno. Oggigiorno ci sono effettivamente tre punti forse chiave sul quale ci siamo concentrati. Il primo punto è la parte, chiamiamola così, dell'azienda finanziaria, sicuramente fortissima dal punto di vista delle persone che ci sono dentro. Our Crowd, che ha fatto tutte le analisi, dobbiamo comunque ricordare che ha investito nei primi 2 round $700.000 e ha promesso di continuare a investire adesso perlomeno l'1% di quello che verrebbe investito. Quindi sicuramente continuano a credere nell'azienda. Continuando sulla parte finanziaria un attimo, ricorrendosi un attimo a quello che dicevo David Maman, oggigiorno l'azienda ha un annual recurring rate che è effettivamente fra i 300 e i 400, che arrivando agli 800.000 alla fine del 22, questo darebbe la possibilità quasi di avere un break even. Oggi loro sono in una situazione nella quale hanno un totale spese intorno ai 650-700.000 dollari al mese, che quindi verrebbero completamente coperte dalle prossime vendite. Questa è stata bisogna contare di un'altra cosa. In questo momento in Binah ci sono 7,5 milioni in banca, quindi soltanto quello, rimanendo quasi a corrente senza avere tutto il growth dell'annual recurring rate, loro hanno 18 mesi di vita tranquilla, non è mai nelle startup, però di vita in questo momento. E adesso stiamo riprendendo anche quest'altro fondi che stiamo raccogliendo. Quella è la parte, chiamiamola così, finanziaria. Sulla parte IP sono stato contentissimo di sapere che lavorano con una persona che fra l'altro conoscevo, un'esperta Harvard in farmacologia biochimica e anche un'esperta di software, che ha confermato questi 4 patent in situazione PCT, una situazione effettivamente in provisional, e poi ce ne sono altre 2 per strada. Tutte quante vengono a coprire questo, chiamiamolo IPG, che è la tecnologia di base. Quello che stanno cercando di fare con tutti questi patent è effettivamente di raggruppare un muro davanti a tutte le varie possibilità, e sulle prime analisi che ci sono state fatte dei PCT, che sono cominciate a tornare
agli esperti di IP, si è potuto effettivamente identificare che alcuni claim non sono stati contenuti, ma molti sono stati presi in considerazione. Quindi rimaniamo anche abbastanza sicuri su questo, direi sicuri. L'ultima parte è la parte del customer review e qui direi che Generali ci ha aiutato moltissimo. Generali Health in Germania, con la quale abbiamo parlato, che sono, devo dire, più che entusiasti del prodotto, ci hanno spiegato il loro processo di accettazione del prodotto e il fatto che effettivamente stanno aumentando le loro licenze SaaS, perché questo è il prezzo che fa Binah. Binah vende un SaaS, quindi ti dà un prezzo per avere 100 clienti, poi ti dà un altro prezzo per arrivarne 100.000 clienti. E le Generali sono arrivati a un ARR per Binah di circa 1 milione l'anno. Questa è una conferma in un certo senso della credibilità e del fatto che Binah sta veramente andando nella direzione giusta. Voglio ricordare che nel Far East ci sono, come ha detto giustamente fra l'altro David, ci sono non pochi paesi nelle quali Binah è già accettata dalla parte medica. Un altro punto molto forte che sta succedendo con la collaborazione di Generali è il fatto che Generali ha la sua applicazione che ha sviluppato, nella quale dentro c'è la SDK di Binah e lei stessa sta andando ad aiutare in un certo senso Binah, perché anche lei dovrà avere l'approvazione medica, vorrebbe avere l'approvazione medica su questo. Questo lancerebbe il prodotto ad altri livelli completamente diversi. Quindi sono in un certo senso due che stanno correndo sulla stessa pista. Un po' tutto questo è il riassunto di quello che abbiamo fatto, ecco. Antonella, non so se hanno delle domande o qualcosa. Sì, infatti ci sono 2 domande relative proprio alla parte finanziaria, quindi diceva sono 700k, quindi $600.000 al mese di recurring di spese e di 400 invece di recurring revenue mensili, quindi questi sono i numeri, ok. Esatto, esatto. E quindi se pensi che hanno 7 milioni e mezzo in banca in questo momento, prima del nostro round, prima di questo qua, ok? Quindi hanno 400, hanno 300 per 7 milioni e mezzo diviso 300, ti portano a questi 18 mesi. Dobbiamo pensare a un'altra cosa, che Binah, trovandosi in un momento di crescita molto forte a quanto pare, veramente, perché dopo avere messo il prodotto dentro le aziende e fatta l'approvazione e partito il prodotto nelle aziende, anche in grandi aziende, come spiegava David, a questo punto ci dovrebbe essere una crescita che li porta a questi 800.000 che gli danno la possibilità di tornare a fare un altro round, ma anche nel 23 in un certo senso. E questo lo si vede in altre aziende che oggi stanno facendo da anno in anno, quando crescono a queste velocità, un round dopo un altro, e quindi di accaparsarsi ancora soldi per poter effettivamente poi tranquillamente veramente andare a fare lo sviluppo. E un'altra domanda era: la validazione medica come dispositivi in Italia è in corso con Generali, ho capito bene? Scusa? La validazione medica come dispositivo medico in Italia è in corso con Generali? No, secondo me non è così. Allora, dunque, Generali, allora, differenziamo. Generali ha la sua applicazione che contiene quella di Binah. Binah sta facendo la sua approvazione davanti a FDA, davanti al CE. Anche Generali ha confermato che lo sta facendo davanti al CE, non è una questione italiana, è una questione di CE, presumo, per la sua applicazione, che include anche Binah. Chiaramente, se Binah avrà il CE più veloce di Generali, l'aiuterà anche a loro, molto di più, presumo. Ok. Chiaro. Yeah. Okay. Maybe I can ask David to help me on this one, but essentially what I try to explain, David, is that there are two horses running on the same situation. One is Generali, who is trying to have a CE approval for her own application, and the second one is you. So there are two of them running on the same direction, and that is fantastic for you. Maybe you can detail a little bit better that. So in a very high level, we would like to get an approval so all of our customers, all of them, will have the type of credibility they need in order to get an approval much, much faster.
So we are spending a lot of money and time on clinical and compliance and processes. Generali by themselves are actually conducting their solution so they can actually use it as a medical device for any insurance purpose requirements. And this kind of a work that we were amazed that Generali are actually taking it forward in order to be able to utilize it as a medical device is going to be part of the offering by Generali. And Generali considered it as a business unit for revenue generation, not only in order to supplement their current offering. So that you get a major change. By the way, the same goes in Japan. Sompo, that created a light vortex application already in the stores in Japan, are also in the process to achieve the PMDA approval in Japan. PMDA is much harder to achieve than CE or FDA. It's the hardest one in the world. And also the same goes to Momentum in South Africa. So we see more and more companies building a revenue generation business unit based on Binah's technology. And here I'll switch an attimo in Italian e qui devo comunque dire che c'è stato fatto molto chiaro che l'opportunità di avere la gradazione medica è sicuramente un boom incredibile, ma oggigiorno viene utilizzata e continua a crescere l'attenzione per quello che non è ancora, perché ci sono abbastanza applicazioni senza passare alla parte medica. Antonella, sei There is a question about the validation as medical devices. Will be increased the valuation, I suppose. Obviously. And how much? You know, the evolution from a wellness level to an approved medical device completely opened the total addressable market from hundreds of billion to trillions of dollars. Any clinic, any medical facility, any home service, any telemedicine service, any telehealth service, any remote consultation will be able to take, and also any hospital recovery, by the way, will be able to take medical decision both on that. So we expect 10 to 20 times. Okay, thank you. Thank you. Ok, a questo punto io vi farei un overview di quello che è il deal in corso e le condizioni che ci sono appunto di deal di investimento su Doorway. Io avrei due brevi slide giusto per farvi vedere com'è il deal in piattaforma. Allora, come avete potuto vedere, questa applicazione, perché noi l'abbiamo scelta? Perché abbiamo deciso di scegliere tra i deal che Our Crowd diciamo, abbiamo visto, perché abbiamo deciso di portare Binah, perché per due motivi sostanziali. Abbiamo riconosciuto la validità tecnica, tecnologica della soluzione, la potenziale crescita di quello che è la soluzione e il fatto che ha avuto una validazione anche da un soggetto italiano come Generali che ci ha dato effettivamente una validazione molto importante, come aveva detto prima David. Come exit che noi abbiamo immaginato e che appunto abbiamo rilevato è quella di un trade sale, quindi un'acquisizione da parte di un tech giant, perché tutti i tech giant come Amazon piuttosto che Apple Google si stanno lanciando su questa analisi dei dati medici e quindi immaginiamo, come poi hanno confermato ovviamente Binah, una possibile exit come trade sale. Il round aperto è un round di serie C e ha una valutazione, è un round di investimento di 30 milioni di dollari e ha una valutazione fully diluted, quindi con già l'investimento di 100 milioni di dollari, che largo circa sono 87 milioni di euro. Our Crowd, che ha già investito in Binah, già nei round successivi, questa volta investirà 5 milioni di dollari. Il round è molto veloce, perché ovviamente loro stanno andando avanti, stanno crescendo e le condizioni appunto del round sono molto veloci, quindi a fine febbraio
si chiuderà l'opportunità di investimento. C'è ovviamente un rischio di investimento perché noi investiremo in dollari, quindi l'investimento sarà fatto in dollari e noi siamo riusciti a negoziare uno spazio per il veicolo di Doorway, che appunto è Binah Investimenti, un veicolo di diritto italiano, quindi soggetto diciamo alla normativa italiana, di 2 milioni di dollari, che sono circa 1.750.000 massimo. Come avete potuto vedere, ci sono molti altri co-investitori di peso, ovviamente investitori internazionali, che anche questo ci ha dato, come dire, sicurezza sul fatto che appunto non siamo da soli, è un deal che viene validato da anche co-investitori di peso. Quali sono i vantaggi che noi pensiamo di portare ai nostri investitori? Ovviamente riuscire a darvi l'accesso a questi deal internazionali ad alto potenziale che normalmente non sono accessibili, cioè sono accessibili solo a investitori professionali con alti ticket, con una doppia validazione. La validazione di Our Crowd, chiaramente, che abbiamo visto è la principale piattaforma di venture capital internazionale, israeliana internazionale, e che avete visto il track record che ha, e ovviamente anche la nostra, perché ovviamente quello appunto abbiamo scelto Binah perché abbiamo avuto la possibilità di validarle internamente con una revisione anche interna grazie appunto al lavoro che ha fatto David e il nostro team. Ed è il motivo per cui privilegiamo nella scelta dei deal che abbiano già la possibilità di avere accordi commerciali o piano di espansione in Italia o in Europa. Noi diamo un presidio, quindi come vi dicevo prima, grazie alla presenza di David, che è in Israele, noi riusciamo a, come dire, tenere il rapporto, essere un trade union, quindi avere un presidio territoriale importante grazie appunto all'attività di David che è là. E questo riteniamo che sia molto importante proprio per capire sempre, avere sempre il polso della situazione, dello sviluppo dell'azienda su cui si investe. L'altra cosa che non sottovalutare è quello di riuscire ad avere accesso a un network internazionale di investitori che noi dal nostro, diciamo, paese, insomma Italia, che a volte non riesce a vedere, non riesce a, come dire, essere veramente, come dire, non dico protagonista, ma insomma riuscire a vedere quello che è l'andamento del venture capital internazionale, cioè essere anche protagonisti. Invece grazie a questo network riusciamo a entrare in un network internazionale di investitori e da lì anche imparare la validazione, imparare quello che altri magari più avanti di noi come esperienze, banalmente come tempo di investimenti hanno. Arriviamo ai costi. Allora, i costi per l'investimento sono un po' diversi rispetto al tipico investimento su Doorway, proprio perché è un deal appunto internazionale, e in questo caso c'è una commissione che viene scorporata dall'investimento, quindi è una commissione che non viene aggiunta all'investimento stesso, ma viene scorporata dal versato, ed è pari all'11%, che è quella che viene, diciamo, pagata al momento dell'investimento e copre tutto quello che è il costo del veicolo, della management fee, dell'attività che prima Alan diceva, quello che è l'attività di David, quello che sarà tutta la gestione della partecipazione, il supporto che si darà a Binah per la crescita e per la exit. E quindi ho fatto un esempio, quindi fatto 10.000 euro quello che viene investito, quello che viene versato, quello che viene effettivamente investito nella società, quindi in Binah, è pari a 8.929, con appunto scorporando una commissione di 1.000 euro circa. Al momento della exit, quindi questo è upfront nel momento dell'investimento. Al momento invece della exit, quindi nel momento quando ci sarà la monetizzazione dell'investimento, ci sarà, se il multiplo della exit sarà fino a 5 per rispetto a quanto investito, ci sarà una commissione, una TAM del 20% sulla plusvalenza. Se il multiplo sarà superiore al 5 per, ci sarà una trattenuta sulla plusvalenza del 25%. Questo è lo schema commissionale che è su questo deal che ovviamente va a remunerare
tutto quello che è la selezione, il lavoro che è fatto per poter portare alla vostra attenzione questo tipo di deal internazionale. Quindi, come vi dicevo, la settimana prossima, il martedì 15 alle ore 18, ci sarà una sessione specifica di Q&A su dettagli, su qualunque tipo di approfondimento, e se volete anticipare le domande a team@doorwayplatform.com si potrà andare diritti al punto per appunto esplorare le domande e quindi questo, come vi dicevo, è un deal molto veloce, quindi anche a differenza di altri deal che sono stati in piattaforma per più tempo, visto appunto la tempistica, che già diciamo, abbiamo avuto la possibilità di avere un po' più di spazio, un po' più di tempo per poter chiudere il deal, però il closing è fissato a fine febbraio e quindi niente, quindi vi invito ad andare appunto in piattaforma dove ovviamente potete trovare tutta la documentazione sia fatta da noi, sia ovviamente condivisa da Our Crowd, nonché diciamo, la revisione, quella che abbiamo appena fatto, di David. Io vedo che ci sono alcune domande. Il ticket minimo è il nostro solito, che è il nostro solito 5.000 euro per gli investitori non professionali, quindi questo, e come... Allora, ci sono... Allora, perché avete fatto una società SRL italiana invece che direttamente nella casa madre? Allora, la questione è... Abbiamo la scelta di fare una SRL italiana è per due motivi. Il primo, che per poter avere noi il controllo, quindi il consorto degli investitori in una SRL italiana che poi può, come dire, consorziare tutti i nostri investitori come investitore professionale. La nostra SRL verrà qualificata come investitore professionale perché altrimenti la policy di Our Crowd è quella di non accettare investitori non professionali. Invece il nostro veicolo verrà qualificato come investitore professionale. Quindi il singolo investitore, se non fosse investitore professionale, non potrebbe investire in questo deal. I rapporti sono di investimento, c'è un contratto di investimento che quindi noi diventeremo soci, quindi avremo un contratto di investimento che regola i rapporti tra la nostra SRL e il veicolo di Our Crowd e Binah. No, non c'è un Aldor rate per il Cared perché non c'è. Tutti i deal di Our Crowd non hanno Aldor rate e per la motivazione per cui il track record parla per loro. Comunque no, non c'è Aldor rate. Bene. Ok, se non ci sono altre domande, il Q&A di martedì durerà penso un'oretta, un'ora e mezza, però meglio se ci anticipate le domande, per così andiamo diretti al punto. Il ticket minimo per investitori professionali dipende 25.000 euro in su. Ok. Ok. Bene, io vi ringrazio per questa lunga sessione, spero che sia stata interessante. Ringrazio David, thank you David for your time. And, thank you very much for having me. See you next week for the Q&A session. And thank you for the presentation, very, very clear, and very congrats for your project, super. And thank you David, grazie David per il lavoro che hai fatto, so che tu sei dall'altra parte del mondo e hai fatto una levataccia. E niente, quindi vi ringrazio, vi invito a sottoporre le vostre domande al team e spero appunto di vedervi in piattaforma e noi comunque siamo ovviamente a disposizione per qualunque tipo di domande e di altro ulteriore approfondimento. Vi ringrazio e buona serata. Thank you.